Right, it's all about, now start with post-Mauryan, right? Post-Mauryan age, right? So the history of 500 years post-Mauryan age, right? (200 BC to 300 AD), right? 200 BC to 300 AD, the history of post-Mauryan age. As I was telling, ఈ పొలిటికల్ హిస్టరీ లైక్ ఒక ఐడియా పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ పొలిటికల్ హిస్టరీ అన్నప్పుడు when you're talking about political history, so it was in northwestern India. Look at the board. It was northwestern India. We found 4 foreign dynasties. So the history of 500 years, the political power of 500 years, broadly divided into 2 phases. When I say 2 phases, the power shared between 2 hands, foreign hands and native hands. Northwestern India was ruled by foreign dynasties like Indo-Greeks, followed by Shakas, followed by Parthians and Kushans. In fact, out of 4 foreign dynasties, the most prominent, the most what we call say ambitious dynasty happened to be Kushans. Now come to in North India. మన నార్త్ ఇండియాలో భాగంగా we have Shungas. మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ రెఫర్ చేశాం. Magadhan Empire was ruled by a group of dynasties, right? A group of dynasties. What were they? What were the dynasties which ruled over Magadhan Empire? చెప్పండి. Haryanka dynasty, Shishunaga dynasty, Nanda dynasty, Mauryan dynasty, Shunga dynasty. One of the patent areas, right? Same while you're reading, go to Delhi Sultanate, Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. And go to Vijayanagara Empire, Sangamas, Saluvas, Tuluvas and Aravitis. గుర్తుంటుంది. లేదు మీరు విజయనగరం ఎంపైర్ గురించి చదువుతున్నారు, దీన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఢిల్లీ సల్తనత్ గురించి చదువుతున్నారు, దాన్ని ఇద్దరిని రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Now when it comes to Eastern India, that is Kalinga. Eastern India was ruling by, in post-Mauryan age, by Chedi dynasty, otherwise called as Mahameghavarman dynasty. Mahameghavarman dynasty, Eastern India. When it comes to Deccan, Shatavahanas. And come down to South India, Peninsular India. North Tamil Nadu by Cholas, South Tamil Nadu by Pandyas and Kerala by Cheras. And we collectively call these dynasties as Sangam dynasties. And when it comes to political history మళ్ళీ మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ రెఫర్ చేసినొచ్చు. నేమ్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్, నేమ్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ కింగ్ అండ్ లాస్ట్ రూలర్. ఎనఫ్. నేమ్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్, సమ్ ఎక్స్ రూలర్ యూ కమ్ అక్రాస్. గ్రేట్ రూలర్ దగ్గర కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి. వెన్ ఐ సే గ్రేట్ రూలర్, మేబీ టైటిల్స్, XYZ titles, followed by inscriptions, maybe prashastis, followed by contributions, and even 7 or 2 famous battles, enough, followed by contributions. Only 4 areas, not more than that. Titles, chala general titles ఉంటాయి. ఏమంటారు? మహారాజా, మహారాజాది రాజా, రాజా మార్తాండ, బదాయి, బందీపూర్, ఛత్తీస్గఢ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అన్ని 1 or 2 titles. While you're reading these titles, have the habit of understanding the titles. Especially మన బాలయ్య బాబు ఎవరుతున్నారు, వరి సరి మళ్ళీ బాలయ్య బాబు నువ్వు స్క్రిప్ట్ ఒప్పించాలంటే ఈ మాత్రం టైటిల్స్ ఉండాలన్నమాట. అండ్ నో డౌట్ గుడ్ యాక్టర్, గుడ్ డైలాగ్ డెలివరీలో సారీ టాప్ అన్నట్టు. చిరంజీవి ఒట్టపీస్ ఏమన్నారు ఈయన అంటే ఒక పెద్ద డైలాగ్ను కూడా చాలా ఈజీగా చెప్పగలుగుతాం. అది ఆబ్వియస్లీ రక్తం అయిపోయిందా సార్, ప్రైసింగ్ అయిపోయిందా, లేదా అభిమానం అన్నట్టు ముద్దుగా బాలాన్ని పిలుచుకుంటాం. సో టైటిల్స్, మై పాయింట్ ఈస్ యూ సపోజ్ నాట్ టు బై హార్ట్ ద టైటిల్స్. సే క్షత్రియ దర్పమాన మర్దన. దర్పము, అరోగెన్స్, అహంకారం. అంటే క్షత్రుల యొక్క అహంకారాన్ని అణచివేసిన వాడు.
the one who suppresses the arrogance of Kshatriyas. And don't ask that, was not a Kshatriya? Ive taginchukomani cheppadu. Other Kshatriya rulers were brutally defeated by these gentlemen. And Trisamudra Toya Pita Vahana. Trisamudra is nothing but South India. Right? Trisamudra Toya Pita Vahana, vehicles. The vehicles of, when I say vehicles here, horses. Right? The horses of Gautamiputra Shatakarni had drunk the waters of 3 seas. Right? అంత పెద్దగా అవసరమా సార్? త్రిసముద్రాధిపతి పిలుచుకుంటే అయిపోయింది కదా సార్, అట్ట పిలుచుకుంటే బాల ఎందుకు అవుతాడు? సో త్రిసముద్ర తోయ పీత వాహన లేదా దక్షిణాధిపతి లైక్ ద వన్ హూ కమాండ్స్ ఓవర్ సౌత్ ఇండియా కైండ్ ఆఫ్, బట్ హీ కొంచెం హట్కే అన్నట్టు. త్రిసముద్ర తోయ పీత వాహనం. అనదర్ టైటిల్ క్షహరాట వంశ నిసుధనారన్. క్షహరాట, otherwise called as Shakas. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, that is like, so Shakas, foreign dynasties. Right? And few might have watched a movie called GPS, Gautamiputra Shatakarni. సో అందులో ఈ బాబు చాలా పవర్ఫుల్ డైలాగ్ కొడతాడు. అట్ట శకులతో యుద్ధాలు చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పవర్ఫుల్ డైలాగ్ కొడతాడు. సమయం లేదు మిత్రమా, అది ఆ డైలాగ్ అనమాట. సో క్షహరాట వంశ నిశుధన. ఏదో ఆయన చూస్తేనే కడుపు నిండిపోతుంది, టిఫిన్ చేయమాకు సార్, ఇవే తగ్గించుకోమని చెప్పేది. సో క్షహరాట వంశ నిశుధన అన్నప్పుడు లైక్ హీ defeated what we call say Shakas. We found constant conflicts. Concept అర్థం చేసుకోవాలి. We found constant conflicts between Shakas of Western India, Shakas of what we call say Central India, Ujjain, Shakas versus Shatavahanas. Can anyone, what was the source of conflict between Shakas and Shatavahanas? Chapman? Yes, we call them geopolitical conflicts. Besides geopolitical conflicts to get command over western coast. I repeat, there are 2 sources of conflicts, 2 reasons based on which we found constant conflicts for about 300 years between Shakas and Shatavahanas. Enti geopolitical conflicts annappudu, obviously to get command over KG Basin, Krishna Godavari. And another reason to get command over western coast. Whoever gets command over western coast, they can easily have commercial relations with Central Asia. On many occasions, Shatavahanas were defeated. On few occasions, Shakas were defeated. And when I say few occasions, obviously, this Babu. You might have studied. As part of geopolitical conflicts, Shakas, Shatavahanas, one of the Shaka rulers by name Rudra Daman. What was his inscription? Junagadh inscription. Good. Junagadh inscription. What is the significance of Junagadh inscription? First Sanskrit inscription in India. So from the days of post-Mauryan age, we found revival of Sanskrit. Though we found revival of Sanskrit from the days of post-Mauryan age, now come to Shatavahanas belonged to post-Mauryan age, but they made Prakrit as an official language. Any wild guess? Why did they make Prakrit as an official language? Chapman? Yes. One of the reasons they were feudatories of Mauryans. Another reason, the Shatavahanas simply followed the administrative institutions of Mauryans. Since the administrative records, administrative institutions were in Prakrit language, they had to follow Prakrit language. It's quite interesting to know. The other rulers, maybe Indo-Greeks, maybe Shakas, Parthians, Kushans, Shungas, Kanvas and Ganarajas, need not to tell you, and Chedis, including your Sangam dynasties, all made Sanskrit as an official language, except Shatavahanas. Because they wanted to continue the administrative institutions of Mauryans, which are in Prakrit language. In the same episode, you might have studied as part of medieval Indian history. Take an example of Delhi Sultanate. What is an official language of Delhi Sultanate? Persian. What is the mother tongue of Mughals? To be specific, Babur. Turkish. The Mughal tongue of Mughals, say Babur's mother tongue of Mughals, Turkish. But they kept their
mother tongue aside, they continued Persian as an official language. We found previously questions like, say Babur wrote autobiography. What's the name of the autobiography? Tujik-i-Babur. In which language? Turkish language. Mother tongue. Turkish language. Even one of the Mughal emperors by name Jahangir, he also wrote autobiography. Tujik-i-Jahangiri. Tujik is common, right? Tujik-i-Baburi. Babur. Tujik-i-Jahangiri. Jahangir. Autobiography. Turkish language. What I'm trying to tell you, though Mughals' mother tongue happened to be Turkish, but they simply continued Persian as an official language. What was the reason? What was the reason? Instead of making Turkish as an official language, why did they continue Persian as an official language, and they simply carried the same name? What is the reason? Same ఇందాక ఏదైతే మనం లాజిక్ రాసుకున్నామో కట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. Why did Shatavahanas continue Prakrit as an official language, though the other kingdoms were making the so-called Sanskrit as an official language? మనం ఇందాక రాసుకున్నాం. What was the reason? Feudatories, at the same time, administration. అంటే మౌర్యన్ రికార్డ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రికార్డ్స్ ఏవైతున్నాయో, రెవెన్యూ రికార్డ్స్ ఏవైతున్నాయో, ఇంకా వేరియస్ రికార్డ్స్ ఏవైతున్నాయో, అన్ని రికార్డ్స్ కూడా ఏ భాషలో ఉన్నాయి? ఏ భాషలో ఉన్నాయి? ప్రాకృత్. సో శాతవాహనాస్ continued the Mauryan administration. Thereby, they had to make Prakrit as official language. Cut, copy and paste. The entire Delhi Sultanate administration from 1206 to 1526 was in Persian. Mughals, ambitious rulers, they were not stupids, they were not foolish. Right? They never wanted to make their mother tongue as official language and ఒక బ్యాచ్ని పెట్టి మొత్తం ట్రాన్స్లేట్ కొట్టండి అని చెప్పారు. నో, మనకు పని జరగాలి, ఏ లాగమేనా, ఏ రాయితనం పల్లెడు కొట్టండి కానీ అని చెప్పారు. అండ్ దే ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ టెరిటరీస్. దట్స్ అన్ యారో మార్క్. అంటే ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. So when it comes to manaku post-Mauryan age lo bhaganga, we have Indo-Greeks, as I was telling, Indo-Greeks followed by Shakas, followed by Parthians and Kushans. Mari political history lo bhaganga, focus must be on, as I was telling, three areas of founder, great ruler, followed by last ruler. And who was a great ruler when it comes to say manaku Indo-Greeks evrutunnaro, Indo-Greeks meeda oka ante manaku konni key areas unnai Indo-Greeks meeda. Keywords రాసుకున్నారా? పోస్ట్ మౌర్యన్ ఏజ్, రైట్? నో, కీవర్డ్స్ రాసుకోండి. పోస్ట్ మౌర్యన్ ఏజ్ కీవర్డ్స్ రాసుకోండి. To begin with, double die-struck coins. ద్విముఖ నాణ్యాలు అంటాం తెలుగులో. డబుల్ die-struck coins. One more, composite culture. Composite culture. One more, geopolitical conflicts. Geopolitical conflicts. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, శాకాస్ వర్సెస్ శాతవాహనాస్. Geopolitical conflicts. Sangam literature. Sangam literature. One more, revival of Sanskrit / Brahmanical institutions. Revival of Sanskrit / Brahmanical institutions.
And finally, post-Mauryan art. Post-Mauryan art. మళ్ళీ post-Mauryan ఆర్ట్లో భాగంగా అక్కడ రాసుకోండి గాంధార, మథుర and Amaravati, right? Gandhara School of Art, Mathura School of Art and Amaravati School of Art. You can also add one more, that is Bhagavati religion, please. Or Bhagavata religion. Right? A new religion born and brought up in post-Mauryan age. Bhagavata religion. Right? So when it comes to double die struck coins, double die struck coins, right? So until Mauryan age, we found the coins. We call them. What do we call them? What do we call them? Punch marked coins, PMCs, right? Well, PMCs lo మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. PMCs లో what are the problems with PMCs అన్నప్పుడు, so we found on few occasions only one punch. అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు PMCs they never helped historians to reconstruct the respective episodes అన్నప్పుడు, because on few occasions we found only one punch marked coins, and punch marked coins maximum in silver, say silver metal, right? On other occasions we found multiple punches. ఒక పంచ్ ఉంటే ఏమర్థం కాదు, మల్టిపుల్ పంచెస్ ఉంటే కూడా ఏమర్థం కాదన్నమాట. మనకి అర్థం కావడానికి ఏం చేయాలి సార్? సో నౌ వీ స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ coins from the days of post-Mauryan age, double die struck coins. A coin which has got two strucks, double die struck. సో వాటిని మనం తెలుగులో ద్విముఖ నాణ్యాలు అంటాం. అండ్ కొంచెం పాష్ వర్డ్స్, అవర్డ్స్ అండ్ రివర్డ్స్. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. అవర్డ్స్లో we found names of the kings. అవర్డ్స్లో భాగంగా we found names of the kings, followed by names of the gods. Images, images of gods, goddesses, kings, queens, some sort of religious symbols. For example, you may come across trident, Trishul ante emo Shaivism. You may come across the symbol of Garuda, Vaishnavism. You may come across symbol of Stupa, Buddhism. So by looking at the image, you can easily ascribe, okay, this particular ruler, this particular kingdom followed something, followed some sect, followed some religion, followed some sort of cultural activities. So this is the greatness of our words. When it's our words, double die struck coins. Then how about on reverse? That is either titles or reign period. So from the days of post-Mauryan age, we found double die struck coins. మరి double die struck coins ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అన్నప్పుడు, కెన్ ఎనీవన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ double die struck coins? Very good. Indo-Greeks were responsible for introducing double die struck coins. And obviously these people have come from Central Asia. In Central Asia we found the tradition of double die struck coins. Another significance of Indo-Greeks, apart from political history, another significance of Indo-Greeks were the earliest rulers to introduce gold coins in India. One of the patent areas, right? Gold coins. భారతదేశంలో బంగారు నాణాలను ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాళ్ళ ఎవరంటే మనకు ఇండో-గ్రీకులు అంటాం. The first rulers to introduce the gold coins in India. And obviously gold coins are also in double die struck coins. We can observe which is on board. The gold coin of Kushans. To be specific, Kanishkar. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అవర్డ్స్ అండ్ రివర్స్ కానివ్వండి, we found
Trishul, trident. Sir, Trishul ki mood untai sir. Trishul. Because Kanishka, before professing what we call say Buddhism, Kanishka, according to tradition, he was a Shaivite. But general historian says, he was a tribal, he was associated with tribal religion, tribal culture. And he got converted to Buddhism. Say, Kanishka got converted to Buddhism with the help of, can anyone? Ashoka got converted to Buddhism with the help of Upagupta. Ashoka got converted to Buddhism with the help of Upagupta. It's a boy named by name Upagupta. Boy, monk, even not done much. Boy ki endalisa sir, even not done much. Just follow the flow kind of. Now come to Kanishka. Kanishka got converted to Buddhism with the help of Ashwa Ghosha, the famous Buddhist monk at this point of time. And when last class referred to the gentleman served as a vice president of 4th Buddhist Council. Right? There are 4 Buddhist councils, right? The first Buddhist council, second, third, and fourth. Now 4th Buddhist council organized by Kanishka at a place called Kundanavana, Kashmir. And the significance of 4th Buddhist council, we found president and vice president. Sare significance annappudu manaku bauddhamu rendu bhagaluga gurinchi, that is another story. Kani ikkada no council, no Buddhist council had 2 heads. Only every council had only one head, that is president. Kani ikkada manaku 4th Buddhist council lo president unnaru, tarvata vice presidents unnaru. President vachesi manaku Vasumitra, vice president vachesi Ashwaghosha. So with the help of Ashwaghosha, Kanishka got converted to Buddhism. Now we can say BODDO. Adi D na sir, anukovali. BODDO. Buddho. Kushan Buddho. Kushans followed Buddhism. Gold coin. Double die struck coin. So besides Kushans, or besides we have Indo-Greeks. I'm just giving the gold coins, Indo-Greeks. The same strategy followed by Shakas Ganivandi. In fact, Shakas Ganivandi, Parthians Ganivandi, they also follow double die struck pattern, but they were in silver metal. Silver metal. Indo-Greeks introduced coins in gold metal, at the same time silver metal. When it comes to Shakas and Parthians, only silver. Come to Kushans, introduced gold and silver. All happen to be double die struck coins. And out of 4 dynasties, as I was telling, out of 4 dynasties, much focus would be on Kushans. Mali Shakas lo bhanga focus on geopolitical conflicts, that is Shatavahanas versus Shakas. Mali Parthians lo bhanga only one, the great event that can be focused. Parthians lo bhanga enti great event annappudu, along with Gondo Fernis, few might have studied, along with Gondo Fernis happened to be the greatest ruler among the Parthians. Along with Gondo Fernis, a Christian missionary by name Saint Thomas. Saint Thomas came to northwestern India and he propagated Christian missionary. And the significance of Saint Thomas, the first Christian missionary to be landed on Indian soil. Mali Saint Thomas gurinchi manaku even Sangam literature lo kuda we found references. And we also found a temple for Saint Thomas in Kerala. Right. It's all about, say, foreign dynasties. Now go to native dynasties. When it comes to native dynasties, one of the key areas lo bhanga, one of the key words lo bhanga, we wrote, that is revival of Sanskrit institutions. Mali revival of Sanskrit institutions annappudu, revival of Sanskrit institutions are Brahmanical institutions. What does it mean by revival? Yes, once existed, and because of some reasons it got disappeared. Now we're making efforts to get back. Right? Revival. Right? So once we found Sanskrit domination, when I say once, to be specific, between 1500 BC to 600 BC, right? Vedic civilization. Right? So from 600 BC, from 600 BC to 200 BC, for about 400 years, Sanskrit had lost its importance. Brahmanical institutions had lost their
ఇంపార్టెన్స్. ఏంటి బ్రాహ్మణికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ caste system, right? Caste system followed by domination of priests over religion, followed by rituals and sacrifices, followed by giving very low and inhuman positions to other gender, right? It went on, right? What happened in 400 years అన్నప్పుడు మనం రెఫర్ చేసాం ప్రీవియస్ సెషన్లో, దట్ ఈస్ జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం. ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద టర్మ్ కాల్డ్ హెటెరోడాక్స్ రిలీజియన్స్. హెటెరోడాక్స్ రిలీజియన్స్లో భాగంగా హెటెరోడాక్స్ రిలీజియన్స్ outright rejected the domination of Sanskrit. Heterodox religions focused on the languages of masses, either Prakrit or Pali. Once again, we referred in the previous session, the sacred texts of Jainism were written in Prakrit. Sacred texts of Jainism were written in Prakrit. When it comes to Buddhism, Pali. So they selected languages of masses. The microscopic minority, that is the Sanskrit, got disappeared. Now, from the days of post-Mauryan age, we found revival. Why all of a sudden you're talking about revival of Brahmanical institutions or Sanskrit annappudu, the credit goes to Brahmin rulers. Brahmin rulers. వడ్డించేవాడు మనవాడైతే ఎక్కడ కూర్చున్నా మనకు ఏదైతే సంవత్సరానికి ఇచ్చారా కాఫీ అండి, ఈజీ మాట. ప్రొవైడెడ్ అక్కడ మనోడు ఉండాలన్నమాట. మనం లాస్ట్లో కూర్చున్నా కూర్చోబావాడు వస్తాడు, మనవాడు వస్తాడు. Now the so-called driving seat was taken by Brahmins. Then you can pose me the question, again sir, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, only Kshatriyas happen to be rulers, right? Then how did Brahmins go to what we call say ruling pattern annappudu? Thanks to the heterodox religions, mottam agamagam chesam heterodox religions. Heterodox religions made even Shudra rulers. Last class refer చేశాను, the best example నందాస్. వాళ్ళే ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు పోకూడదు కానీ అని చెప్పారు. So having understood the efficiency of Mauryan rulers, to be specific, the last Mauryan rulers, so their own Brahmanical say Senanis by name Pushya, Mitra, Shunga, Senani. His name was Pushyamitra. He belonged to a dynasty called or a clan called, one of the subcastes of Brahmin caste called Shunga, and his designation was Senani. So Pushyamitra Shunga Senani assassinated his own master and snatched the power. This is how Mauryan dynasty was replaced by Shunga dynasty. So by caste they were Brahmins, but adopted the profession called Kshatriyas, and they declared themselves as Brahmin Kshatriyas. Even you might have studied as part of Marathas, apply the same towards Peshwas. Peshwas also belonged to Brahmin caste. They belonged to a Brahmin caste called Chitpavan Brahmin caste, very conservative Brahmin caste in Konkan region, to which Bala Gangadhar Tilak belonged to. Very conservative. You might have studied as part of national movement, Bala Gangadhar Tilak, popularly called as Maratha Kesari. The gentleman outright rejected the Age of Consent Act of 1891. What is this Age of Consent Act of 1891? Yes, minimum age for marriages act. Pelliki kanisa vayasu arhata chattam untundi. According to the act, the minimum age for marriage of a boy was 18 years, of a girl was 12 years. 1891. One of the progressive acts, but Tilak, being a conservative, he rejected the act. Conservatives, right? So Shungas, followed by even Kanvas, by caste they were Brahmins and adopted Kshatriyas. And what was the response of Brahmin Kshatriyas? They made all efforts to revive. So Brahmanical revival, Brahmanical religion ganivandi, Brahmanical institutions ganivandi. So enti Brahmanical revival annappudu, once we found the domination, because of heterodox religions got disappeared, now they got the power and they made all efforts to revive. Obviously with minor changes, right? They did not revive as the institutions existed between 1500 BC to 600 BC. కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేశారు. దాన్ని మనం ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంటాం. ఇలాగ వెళ్తే ఉండేది పోతే ఉంచుకునేది పోతే కొన్ని మార్పులు చేద్దామని చెప్పాను.
ఎలా సార్ అన్నప్పుడు మనమే కదా రాసింది, మనమే తీసుకుని బా ఆ ఎరేజర్ తీసుకురండి, మెల్లగా తీసుకు ఇంకోటి మెల్లగా రాసుకుంటాం. దట్స్ ఇట్. Now we found, this is a post-Mauryan age where we found rise of Shastras, Smritis. Smriti is a Sanskrit term. The English version, Smriti is a Sanskrit term. The English version, code. So for example, IPC, CPC and CRPC kind of. Indian Penal Code, Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code. ఇప్పుడున్న present government, the old wine and new bottle అన్నమాట. ప్రజల జీవితాలు మార్చినట్టు పేర్లను మార్చుకుంటూ కూర్చున్నారు. ఇంతకుముందు ఐపీసీ సిపిసి అనే వాళ్ళం, ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్ బిఆర్ఎస్. సార్ హుకో సార్, బిఆర్ఎస్ కాదు అది, ఓకే ఇది అభిమానం. ఓకే ఓకే రైట్ చలో. సో కోడ్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్, డూస్ అండ్ డోంట్స్. The Smritis are named after its writers. For example, Manusmriti, right? Manu is the name of the scholar, Brahmin scholar. So Manusmriti, Brihaspati Smriti, Yajnavalkya Smriti, we have so many Smritis. So post-Mauryan age, otherwise called as the age of Smritis. అంటే as part of Brahmanical revival లో భాగంగా స్మృతిస్ కూడా రావడం జరిగింది అంటాం. సో శుంగాస్ followed by Kanvas, followed by Ganarajas. Now come to Deccan, when it comes to Shatavahanas, same. పొలిటికల్ హిస్టరీలో భాగంగా ఈ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఫౌండర్, గ్రేట్ రూలర్ అండ్ లాస్ట్ రూలర్. మనకు డెక్కన్ శాతవాహనాస్ అన్నప్పుడు సో వీ హ్యావ్ సే సీముఖ ద ఫౌండర్ అండ్ వీ హ్యావ్ XYZ రూలర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోకస్ మస్ట్ బి ఆన్ hala. Hala happened to be the 17th ruler of Shatavahana dynasty. He himself was a great scholar and he wrote some XYZ books and he assumed the title called Kavi Raja. There are 4 rulers in the history of India who assumed the title called Kavi Raja. Who are they? Chepnan, if possible, like in chronological way, if possible. మేము క్రొనాలజికల్ పెట్టాం సార్, చెప్తాం, నువ్వు పెట్టుకో సార్. ఓకే, సచిన్ పెళ్ళికి వచ్చింది కదా, చెప్పండి. हाला, ఫస్ట్ వన్ हाला, ఫైన్. ఓకే, మీరు చెప్పండి. అమోఘ వర్ష, ఫైన్. ఆర్ అంటే మధ్యలో కూడా ఉండవు. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ పని చెప్పండి, మొత్తం రూలర్స్ పెట్టండి, టిక్ పెట్టుకుంటా చెప్పండి. Samudragupta, right? Hala followed by Samudragupta, followed by Hamogha Varsha, followed by Paramara Bhoja. I repeat, there are 4 rulers in the history of India who assumed the title called Kavi Raja, the king among the poets. The first ruler happened to be Hala, the 17th ruler of Shatavahana dynasty, post-Mauryan age. Followed by Samudragupta, belonged to Guptan age. I'm talking about in chronology. Hala belonged to post-Mauryan age, Shatavahana dynasty. Samudragupta belonged to Guptan age. Amogha Varsha belonged to Rashtrakuta dynasty, say early medieval age. And Bhoja belonged to Paramara dynasty, also belonged to early medieval age. 4 rulers. The king among the poets. Well, king among the poets lo, except one ruler, the remaining rulers, like the wrote books. Except one ruler, the remaining rulers wrote XYZ books. Take an example, like who was a ruler who did not write a single book but assumed the title called Kavi Raja, right? Samudragupta, right? Ee babu oka aksharam kuda raaledu but assumed the title called Kavi Raja. Enduku తీసుకున్నాడు ఆయన? రాజు ఏమన్నా చేస్తాడు. మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు ఆ మినిమం 2-3 బుక్లు రాశారు, బతికించాడు. టేక్ an example of Hala. Gadha Saptashati. Which language? Prakrit. Obviously, Prakrit. Right? Now go to Amogha Varsha. Kavi, Raja, Marga. In Kannada, what we call literature. And the significance of Kavi Raja Marga you might have studied. The earliest text in Kannada literature. It deals with grammar. Then go to Paramara Bhoja. ఈయన గురించి చెప్పొద్దు, 24 books రాశాను దాదాపు. అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, హార్డ్లీ half a dozen books, రైట్? వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్, రైట్? అన్ని బుక్స్ కూడా మనకు సంస్కృతంలో రాయడం జరిగింది. సో ఈవెన్ బిసైడ్స్ hala యూ కెన్ ఆల్సో ఫోకస్ ఆన్ కుంతల శాతకర్ణి. అంటే మనకు లిటరేచర్, నాట్ ఆస్కింగ్ లైక్ ద రూలర్స్, లైక్ ద బ్యాటిల్స్ అండ్ అవసరం లేదు, రైట్?
లిటరేచర్, మనకు స్కాలర్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కుంతల శాతకర్ణి, ద 11th రూలర్ ఆఫ్ శాతవాహన డినాస్టీ, సో ది జెంటిల్మెన్ ప్యాట్రనైజ్డ్ 2 scholars. One among them was Gunadhya, followed by Sharvavarman. Gunadhya authored a book called Brihat Katha. When it comes to Sharvavarma, Katantra Vyakaranam, Sanskrit. ఆయన ప్రాకృతం రాసి ఈసారి సంస్కృతం రాశారు. దెన్ ఆబ్వియస్లీ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి 23rd రూలర్ ఆఫ్ శాతవాహన డినాస్టీ. సో మళ్ళీ మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, వైల్ యువర్ రీడింగ్ ద రెస్పెక్టివ్ రూలర్స్, పొలిటికల్ హిస్టరీ అండ్ ఆల్, సో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ గ్రేట్ రూలర్స్. మళ్ళీ గ్రేట్ రూలర్స్లో భాగంగా కొన్ని ఏరియాస్ మనం రెఫర్ చేసాం. టైటిల్స్ కానివ్వండి, రైట్, ద రెస్పెక్టివ్ టైటిల్స్ కానివ్వండి, బ్యాటిల్స్ కానివ్వండి, ఇన్స్క్రిప్షన్స్, ప్రశస్తీస్ కానివ్వండి, లైక్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ ఈస్ సే నాసిక్ ప్రశస్తి. ఇట్ వాజ్ రిటన్ బై గౌతమి బాలశ్రీ. కొంచెం 1 or 2 పాయింట్స్ మనం ఇంకా కొంచెం డీప్కి వెళ్తే, సో గౌతమి బాలశ్రీ, ద మదర్ క్వీన్ ఆఫ్ శాతకర్ణి, రైట్, mother queen of Shatakarni, she explained the political victories of her son, obviously not when he was alive but after his death. మనకు ఒక స్టేట్మెంట్లో ఈ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. డ్యూరింగ్ హర్ గ్రాండ్సన్స్ reign, grandsons, పులోమావి, వశిష్ఠి పుత్ర పులోమావి అంటాం. డ్యూరింగ్ హర్ గ్రాండ్సన్స్ reign, she inscribed an inscription, like this particular inscription discovered at a place called Nasik. So we call it Nasik Prashasti. Well, Nasik Prashastilo, so we found the respective titles, that is Kshetriya Darpamana Mardana, Trisamudra Toya Pitavahana, Kshahrata Vamsha Nisudana, Eka Brahmana, Agama Nilaya. What is the English version of Agama Nilaya? Agama Nilaya, English version. What are the Agama Shastras? Agama Shastram అంటే అదే సార్, ఆగమాగం చేస్తారు కదా సార్, ఇవే రైట్. ఆగమ శాస్త్రాలు అంటే సంస్కృత్ లిటరేచర్, సింపుల్. మనం పిహెచ్డీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆగమ శాస్త్రాలు అంటే సంస్కృత్ లిటరేచర్, స్మృతీస్, ధర్మశాస్త్రాస్. జనరల్గా వెన్ ఎవర్ యూ అబ్జర్వ్ బ్రహ్మానందం శాస్త్రం, ఆగమ శాస్త్రం ఒప్పుకోదంటాడు ఆయన. ఆగమ శాస్త్రం అంటే సంస్కృత్ లిటరేచర్. ఆగమ నిలయ అంటే ద వన్ హూ ప్యాట్రనైజెస్ సంస్కృత్ లిటరేచర్, ద వన్ హూ ప్యాట్రనైజెస్ సంస్కృత్ స్కాలర్స్, ద వన్ హూ గేవ్ donations to Brahmins. It can be anything, right? So Agama Nilaya. And even you can also focus metronymics, right? What is this metronymics? Chalo, right. So metronymics is nothing but taking mother's name as prefix. తల్లి పేరును ముందు పెట్టుకోవడం అంట. మనకు ఈ మెట్రోనమిక్స్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు. Need not just listen. Shatavahanas introduced the tradition called metronymics. Second statement, Shatavahana society was matriarchal in nature. Same traditional options. Option A only 1 correct, option B only 2 correct, option C both the statements, option D neither 1 nor 2 right. What's the right answer? So how many says option A is the right answer? Option A only 1 right, option B only 2, option C both the statements are correct. చాలా మంది లేపుతలేరు అంటే నువ్వు లేపినా చెప్తావు లేపకపోయినా చెప్తావు కదా సార్, ఇది ఒకటి ఉందన్నమాట. అండ్ ఆప్షన్ డి బోత్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నప్పుడు ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ 1. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఎక్సెప్ట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, స్టార్ మార్క్ కన్సర్న్ అప్లై, సర్జాన్ మార్షల్, except Indus Valley civilization, all societies happen to be, that's it. గౌతమి బాలశ్రీ ఏమమ్మాలని మళ్ళీ అక్కేవాడు సార్ వశిష్ఠి. చలో నెక్స్ట్ సంగం, రైట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సంగం, కుంభమేళా తీసుకెళ్తా, ఇవి తగ్గించుకోమని చెప్పారు. కుంభమేళా కాదు,
when it comes to Sangam, it's an like say Sanskrit term, even Telugu term, even Tamil term, Sangamu. So for example, మనం లాస్ట్ క్లాస్ రెఫర్ చేసాం బుద్ధిజం త్రిరత్నాస్ రెఫర్ చేసాం. బుద్ధం, ధమ్మం, సంఘం. Let us confine to the topic that is Academy of Tamil Poets, Association of Tamil Poets. The Tamil tradition says there were 3 Sangams held at a place called Madurai. 3 Sangams held at a place called Madurai. So Madurai is the capital of Pandyas. Madurai is the capital of Pandyas. So Cholas, North Tamil Nadu, the royal emblem, tiger. Pandyas, South Tamil Nadu, 2 fishes. And Cheras, Malabar coast, bow and arrow. So Madurai was the capital of 3 Tamil Sangams. Mali ee 3 Tamil Sangams, Association of Tamil Scholars evitunayo, history taught us first 2 Sangams happened to be mythological, and the second and third Sangam, the first Sangam happened to be mythological, and the second and third happened to be historical. Enduku first Sangaanni ante manaku ee technical terms unnai, that is Talai Sangam, Idai Sangam and Kadai Sangam. So Talai first Sangam, second one Idai Sangam, and the third one Kadai Sangam. Out of 3 Sangams, first one happened to be Talai. Enduku first one mythological ga consider chesharu annappudu, so because we found unbelievable stories here. The story says the first Sangam was organized by what we call say Tamil scholars, and the Sangam was attended by gods antene gone. Number 1. Number 2, under the instructions of gods, the Tamil scholars wrote lakhs and lakhs of books. Fantastic. Oka book చూపిమని చెప్పారు అన్నమాట. అది యాక్చువల్లీ అది అర్థమైంది, ఒక కూర్చొని చెప్పారు. మైథలాజికల్. Then how about second and third Sangams annappudu? Yes, we found books which were compiled in Idai and Kadai Sangams. Well, entire books which were compiled in second and third Sangams were broadly divided into that is 18 major works, 18 minor works and 3 epics. మనం తమిళంలో చెప్తే పద్నిన్ మేల్ కనక్కు, నేను తిట్టట్లేదు కదా సార్, లేదు తమిళ్ వర్డ్ అన్నట్టు. పద్నిన్ కీల్ కనక్కు, మేల్ కనక్కు మేజర్ వర్డ్స్, కీల్ కనక్కు మైనర్ వర్క్స్, చిన్న బుక్కులు అన్నట్టు. అండ్ ద థర్డ్ ఎపిక్స్. ఇన్ సంస్కృత్ హౌ మెనీ ఎపిక్స్ డూ వీ హ్యావ్? 2. ఇన్ తమిళ్ వీ హ్యావ్ 3 ఎపిక్స్. ఇన్ సంస్కృత్ వీ హ్యావ్ 2 ఎపిక్స్, రైట్? రామాయణ్ అండ్ మహాభారత్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ రెఫర్ చేశాం. రామాయణ్ బిలాంగ్ టు త్రేతా ఏజ్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మహాభారత్ ద్వాపర. నా కమ్ టు మనకు అంటే తమిళంలో 3 ఎపిక్స్ ఉన్నాయంట. కెన్ ఎనీవన్ వాట్ వర్ దే? ఎస్, శిలప్పాదికారం, మణి మేఘలై అండ్ శివగా సిందామణి. Obviously, like the name of the book, author, language and content. Silappadikaram, which is written by Ilango Adigal. Followed by Mani Meghalai, Satalai Satanar. Mani Meghalai, Satalai Satanar. And the third one, Sivaga Sindamani, Tiru Devanar. In some texts you also come in class, Tiru Tokka Devanar. So Tiru Devanar. Content. Now politically it's extremely important. But have some idea. Right? Same. But politically it's now 3 areas. Founder, great ruler, last ruler. But the great ruler వచ్చేసి మనకు Cholas. So Cholas, what were the headquarters of Cholas? ఈ headquarters మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు స్టేట్మెంట్స్లో అంటే మనకు ఈ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో
ఈ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ను కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ స్టేట్మెంట్స్ కలిపి కొడుతున్నాడు అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు గుడ్ ఎట్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్యాక్ట్స్. At least one question we generally get from capitals. Be good at capitals, right from Magadhan Empire to Mughals, obviously including British India. British India had got 2 capitals. What were they? British India had got 2 capitals. What were they? Calcutta and Delhi. That's it. 1757 to 1911, the capital of English East India Company and capital of British India, for your convenience, Calcutta. And it was in 1911, the capital got shifted to Delhi. No. Cholas have got 2 capitals. What were they? Yes, Urayur, followed by Kaveri Patnam. I'm talking about Sangam Cholas. Yes, early medieval Cholas, Tanjavur. Now come to Pandyas, Madurai. Come to Cheras, Karur and Vanjir. Karur and Vanjir. So, idea పెట్టుకోండి. Now when it comes to the great ruler in Cholas, can anyone? Kari, Kala, Cholan. As I was telling, అంటే మనకు యూపీఎస్సీ యూస్ టు ఫాలో, ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అవుతుంది, ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. ఏంటి ప్యాటర్న్ అన్నప్పుడు, సో వీ ఫౌండ్ లెందీ క్వశ్చన్. వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ వీ ఫౌండ్ రిలేటెడ్ టు కరికాల చోళన్. అంటే ఒక పెద్ద ఎపిసోడ్ ఇచ్చాడు అన్నమాట. ఆ పెద్ద ఎపిసోడ్లో ఓన్లీ 2 టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేశాడు. ఓన్లీ 2 టెక్నికల్ టర్మ్స్. ఆ 2 టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏంటి అంటే 12,000 వార్ ప్రిజనర్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ రిజర్వాయర్. ఓన్లీ టూ టెక్నికల్ టర్మ్స్. మిగతా చాలా జనరల్గా పెట్టాడు అన్నమాట. సో వెన్ యూ కనెక్ట్ 12,000 war prisoners and construction of water reservoir, you can easily go to Karikala Chola. Having defeated the confederation Pandyas and Cheras, he also focused on our small bro Sri Lanka. By defeating Sri Lankan ruler, he captured for about 12,000 war prisoners. All these war prisoners were brought back to, Chola territories, and he was constructing the so-called Anicut water body for the development of agriculture. All these 12,000 war prisoners were engaged in the construction of Anicut. Only 2 technical terms. 12,000 war prisoners, construction of Anicut. Karikala Cholan లేదు, ఏం లేదు. So there was a ruler, very great ruler, మెల్లగా మామూలు లేపలేదన్నమాట. అది కూడా కూర్చోతలకి ఒక టంగ్ అని వెలుగొట్టాడు. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత యాక్చువల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏం సార్ టెన్షన్? ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో 3 క్వశ్చన్లు చేసుకుంటూ కూర్చుంటే నారాయణ. దట్స్ ద ఆరోమా ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. సో ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ రౌండ్లో ఏవి వచ్చాయి వెళ్ళిపోవాలి మనం. సెకండ్ రౌండ్లో ఏవైతే రాంది మెల్లగా కూర్చోవాలి. థర్డ్ రౌండ్లో ఏం రాలేదు ఏ రౌండ్లో మొఖాలు చూసుకుంటే కూర్చోవాలి. కథలు చెప్పమంటే ముందస్తులో కూర్చుంటుంది సార్, అట్టని కాదు. దెన్ Karikala Cholan, the great ruler. Now go to Pandyas, we have the gentlemen say Nedunjalian. And when it comes to Cheras, మనకు అక్కడ గ్రేట్ రూలర్స్ ఎవరు లేరు. జస్ట్ we have say Senguttavan అంటాం. Now as I was telling, one of the famous topics of post-Mauryan age, that is Bhagavata religion. అంటే ఏంటి భాగవత రిలీజన్ అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ థీసిస్, యాంటీథీసిస్, నౌ సింథసిస్. థీసిస్ అన్నప్పుడు ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ వేదిక్ రిలీజన్. యాంటీథీసిస్ అన్నప్పుడు జైనిజం, బుద్ధిజం, Ajivika and others. Synthesis అన్నప్పుడు, so Bhagavata religion, the founder of Bhagavata religion, everyone knows, Vasudeva Krishna. He simply copied the fantastic elements of Vedic religion, and fantastic elements of Jainism, Buddhism and other religions, and he made one philosophy. Synthesis, composite, mixture. This is nothing but Bhagavata religion. So when you go through principles of Bhagavad religion, you come across the principles which you might have learnt once as part of Vedic religion, which you might have learnt once as part of Jainism and Buddhism.
And Bhagavata religion stands on Pancha Ratnas, the 5 deities. Obviously, all these deities belong to what we call a clan, a tribal clan called Yadu. Modern Yadavs, Yadu tribe, to which Vasudeva Krishna belonged to. అంటే మనకు యాదవుల యొక్క కులదైవం ఉంటుంది Vasudeva Krishna and his elder brother Balarama and his son Samba, Pradyumna and Aniruddha. The 5 deities. If someone asks the question, what is the philosophy of Bhagavata religion? Annappudu, Bhagavata religion stands on ahimsa. Bhagavata religion stands on bhakti. This is important. Bhakti. And in which Upanishad we found bhakti? Shveteshvatar Upanishad. Mala bhakti annappudu, there shouldn't be any kind of mediator. No mediator. No mediator. We have learned in the previous session, unfortunately, selfish priestly class, the Brahmins, they never popularized bhakti. They popularized karma marga, Brahmanas. Broad-minded, Vasudeva Krishna, he was influenced by Upanishads to be specific bhakti. He emphasized on bhakti. And obviously, anti-rituals and sacrifices, anti-priestly class. The moment you talk about ahimsa, anti-sacrifices. History taught us, అంటే ఇవన్నీ కూడా థీసిస్ కానివ్వండి, వేదిక్ రిలీజియన్, యాంటీ థీసిస్ కానివ్వండి, జైనిజం, బుద్ధిజం, సింథసిస్ కానివ్వండి, లైక్ నో సే మనకు పోస్ట్ మౌర్యన్ ఏజ్ భాగవత రిలీజియన్, ఇవన్నీ కూడా మనకు గుప్తుల కాలంలో ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్గా రావడం జరిగింది. ఆ వే ఆఫ్ లైఫ్ని మనం ఏమంటాము? హిందూయిజం అంటాం. హిందూయిజం ఈజ్ అ బ్రాడర్ వే ఆఫ్ లైఫ్. The few fantastic principles of Vedic religion, few flawless principles of say Jainism, Buddhism and others, so you come across in Hinduism. And మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు, భాగవత రిలీజన్ గురించి మనకు మొట్టమొదటిసారిగా ఏ శాసనంలో రెఫరెన్స్ వచ్చింది అన్నప్పుడు, ఇట్ వాజ్ ఇన్ హెలిడోరస్. వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్క్రిప్షన్? బేసానగర్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటాం. Besanagar pillar inscription. Besanagar is the name of the place which comes in Madhya Pradesh, Vidisha district of Madhya Pradesh. Inscriptions are named after the places from where they discovered. So Besanagar pillar inscription, inscribed by Heliodorus, the Greek ambassador to the court of Kasiputta Bhagabhadra, one of the what we call Shunga rulers. Pushyamitra Shunga, Agnimitra Shunga and XYZ rulers and even Kasiputta Bhagabhadra. ఎలాగైతే మనకు చంద్రగుప్త మౌర్య invited Megasthenes, after the same towards Kasiputta Bhagabhadra invited Heliodorus. So Greek ambassador to the court of Kasiputta Bhagabhadra antam. So this gentleman got attracted towards the principles of Bhagavata religion. He professed Bhagavata religion and he inscribed an inscription with Garuda as a capital. At the top, Garuda is the capital. Garuda is a vehicle of Lord Vishnu. Bhagavata religion. So these are the areas to be focused. And the final, that is say post-Mauryan art. Post-Mauryan art. So another technical term, post-Mauryan art. ఈ post-Mauryan artలో భాగంగా we have 3 art forms: Gandhara, Mathura and Amaravati. Amaravati school of art. Gandhara, Mathura and Amaravati. So ఈ post-Mauryan art మీరు చదివే క్రమంలో especially when you are reading post-Mauryan art, focus must be composite culture. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం composite culture, one of the keywords లో composite culture రెఫర్ చేసాం. What does it mean by composite culture? Mixture.
మనం తెలుగులో మిశ్రమ సంస్కృతి అంటాం అండి, కాంపోజిట్ కల్చర్ అండి. సో ఎందుకు పోస్ట్ మోడర్న్ ఏజ్లో లైక్ నో సే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం యూఆర్ యూజింగ్ ద టర్మ్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ కల్చర్ అన్నప్పుడు, బికాస్ వీ ఫౌండ్ వేరియస్ కల్చర్స్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ లైక్ నో కమింగ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఏషియా. Mr. Example, Indo-Greeks, followed by Shakas, followed by Parthians, and finally Kushans. So they have come from Central Asia and they got settled on Indian soil. Whatever the culture which they brought from Central Asia, and like the culture they introduced on Indian soil, and gradually they professed, the foreign rulers professed, say, the local religions, and gradually they became part and parcel of Indian culture. So composite culture is nothing but mixture of various cultures. The fundamental difference between composite culture of ancient India, composite culture of medieval India, composite culture of modern India. In fact, manaku modern lo composite culture undi, but that is another story. Enti medieval India lo composite culture annappudu, Muslims brought culture along with them. How the Central Asian tribal clans brought culture along with them, that is Indo-Greeks, Shakas, Parthians and all. Even in medieval India, or like from the early medieval age, Muslims brought their own culture. So the Muslim culture mingled with Hindu culture, and Hindu culture also mingled with Muslim culture. We found composite culture. But one difference, right? The difference between ancient composite culture, medieval composite culture, ancient composite culture ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫారిన్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో మెల్లమెల్లగా లోకల్ క్యారెక్టర్ను తీసుకోవడం జరిగింది. ఇట్ బికేమ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్. Now come to medieval culture or Muslim culture. Muslim culture, though mingled with Hindu culture, it started enjoying its own distinctive feature. Unlike earlier culture, it became part and parcel of Indian culture. Unlike earlier culture like lost its own identity, right? For a period of time I'm talking about it. But it's not the case of Muslim culture or medieval culture. No doubt, mingled with local culture, Hindu culture, but maintained its own distinction. That's the difference between composite culture of ancient, composite culture of medieval. Another difference between ancient Indian foreigners and medieval Indian foreigners. Ancient Indian foreigners erutunnaro adi manaku same like Indo-Greeks ganivandi, followed by Parthians, Shakas ganivandi, Parthians ganivandi, Kushans ganivandi. Though they had come from different cultures, Central Asian tribes, over a period of time they got professed local religions. Concept artham chesukovali. Local religions. What are the local religions annappudu? Either Jainism, or Buddhism, or Vedic religion, or Bhagavat religion. It can be anything. Local religions. So they professed local religions. For a period of time, they became part and parcel of Indian culture. What I'm trying to tell you, the ancient Indian foreigners, they what we call say shut down their foreign identity. They became part and parcel of Indian culture. Now come to medieval. Right? Medieval culture, మనం ఇందాక రాసుకున్నాం, though mingled with Hindu culture but maintained its identity. Then how about medieval foreigners, Muslims అన్నప్పుడు they did not, అర్థం చేసుకోవాలి, they did not profess Hinduism, right? Or Muslims did not profess the local religions. Local religions same, అది Vedic religion. మనకు Vedic religion అనే పదం by the time like Guptans we supposed not to use. So Hinduism, right? Jainism, Buddhism, right? Whatever other religions we found on Indian soil. So Muslims did not profess the local religions. If someone asks a question, what is the difference between ancient foreigners and medieval foreigners? Why didn't they remain themselves as the distinctive cultures, whereas the medieval foreigners remained themselves as distinctive cultures? Any wild guess? What was the reason? Composite culture, one of the key areas, right? What was the reason? Earlier, local religions of Indian subcontinent successfully grabbed the foreigners to their fold. The same what we call local religions, to be specific Hinduism, successfully failed
in grabbing Muslims? What was the reason? చెప్పండి. మోనోథిజం ఎక్కడ? ఓకే, ఇంకా కొంచెం. They came from? Who came from? Yes, Muslims. One of our friends, she says, the Muslims have come from an organized culture, an organized religion, very powerful religion called Islam. Then how about earlier foreigners? Lot of his religion, aim ledanamata. Weak religions. Tribal religions are nothing but weak religions. You can easily attract tribals. That's what in British India, Christian missionaries did towards tribal. I repeat, tribal cultures were always weak in nature. Mere cultures and religions and whatever you call it, they were weak in nature. Not in the case of organized religions. See, Jainism, organized religion. Buddhism, organized religion. Islam, organized religion. Christianity, organized. Sikhism, Zoroastrian, Tao, Shinto, వీళ్ళంతా ఎవరు సార్? ఫిలాసఫర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజియన్స్. సో యూ కాంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజియస్ పీపుల్ టు యువర్ ఫోల్డ్. అర్థం చేసుకోవాలి. వై డింట్ ముస్లిమ్స్ ప్రొఫెస్ హిందూ రిలీజియన్ యాజ్ ఎర్లియర్ ఫారినర్స్ ప్రొఫెస్ లోకల్ రిలీజియన్స్ అన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్ లాజిక్. బికాస్ ద medieval foreigners are Muslims, they had come from an organized religion, a strong culture. So on one hand, Hinduism successfully failed in attracting these people. On the other hand, Islam also failed converting these people. ఇద్దరు సల్లా కూర్చొని విల్ హ్యావ్ జర్నీ టుగెదర్ అని చెప్పారు అనమాట. ఓకే, దాన్ని మనం చాలా పాష్గా కాంపోజిట్ కల్చర్ అంటున్నాం. Then how about modern? How about modern? Now, the modern, what we call say, the modern, and let me tell you, the Muslim rulers everythunaro, they became part and parcel of Indian culture. They did not profess Hinduism, but they became part and parcel of Indian culture. Now come to modern foreigners, that is Europeans, you call them, to be specific British. Neither they professed Hindu religion like Muslims, nor they become part and parcel of Indian culture. ఇక్కడ ఏన్షియంట్లు ఏంటి? 2. మిడివల్లో ఓన్లీ 1. మోడర్న్లో నైదర్ nor. The modern foreigners became the perpetual foreigners. They simply extracted the stuff. That's it. దొరికిన కాడికి నూకండి అని చెప్పారు. They did not even spare the so-called bronze idols. Forget about wealth. సరే, ఇది బ్రాంజ్ డిక్కీలో పెట్టు, పనికి వస్తుంది కదా, డిక్కీలో పెట్టు. That's it. Then you can pose the question, then how about medieval foreigners? Medieval foreigners became part and parcel of Indian culture. They never, what we call say, exploited the stuff and returned to Central Asia. Whatever the stuff they might have exploited, they invested on Indian soil. మళ్ళీ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఈ కాంపోజిట్ కల్చర్ని అర్థం చేసుకోవాలి. కాంపోజిట్ అంటే ఏంటి? మిక్చర్, కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్, కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ద స్ప్రెడ్. సో ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ కల్చర్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. వై డింట్ వీ ఫైండ్ కాంపోజిట్ కల్చర్ ఇన్ మౌర్యన్ ఏజ్ అన్నప్పుడు? బికాస్ వీ డింట్ ఫైండ్ ద సో కాల్డ్ ఇన్వేడర్స్, ఫారిన్ ఇన్వేడర్స్ ఇన్ మౌర్యన్ ఏజ్ హూ గాట్ సెటిల్డ్ ఆన్ ఇండియన్ సాయిల్. ఐ డూ యాక్సెప్ట్, మౌర్యుల కంటే ముందు మనకు ఫారిన్ ఇన్వేషన్ జరిగాయి, పర్షియన్స్ కానివ్వండి, డేరియస్, ఇంకా మనకు గ్రీక్స్ కానివ్వండి అండ్ ఆల్రెడీ, బట్ కన్ఫైన్ టు నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియా. Now, from in post-Mauryan age, the so-called foreign culture had spread to North India even. So, for example, to make you understand, Kushans have got 2 capitals. What were they? Kushans have got 2 capitals. What were they?
హరే హరే. Shatavahan has got two capitals. What were they? Pratishthanapura and Amaravati. Guntur district. ఏదో లేదు సార్ అభిమానం ఉంటుంది. ద ఓన్లీ స్టేట్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ క్యాపిటల్. నువ్వు అట్లా చెప్పమాకు సార్. ఏది చెప్పు, నాకు చెప్పు, ఏది క్యాపిటల్ చెప్పు. 3 క్యాపిటల్ సార్, ఇవే తగ్గించుకోమని చెప్పేది అనమాట. ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు లేదు సార్. ఓకే, ద స్టేట్ విచ్ గేవ్ 42 MP seats to one political party. ఏం లాట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లేదేం లేదు. కట్టుకుంటాం లేదు సార్. 10 సంవత్సరాల నుంచి కడుతూనే ఉన్నారుగా. అట్లా చెప్పమాకు సార్. అంటే రాళ్ళు ఇటుకలు తక్కువైనాయని వెళ్తున్నాం సార్. ఓకే, చలో. సో కుషాన్స్ హ్యావ్ గోట్ 2 capitals. పురుషాపుర, మోడర్న్ పెషావర్, పాకిస్తాన్, అండ్ మథురా, యూపీ, ఉత్తరప్రదేశ్. ద హార్ట్ ఆఫ్ గ్యాంజెటిక్ బేసిన్. వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు టెల్ యూ, ఈ కాంపోజిట్ కల్చర్ అనేది మనకు నార్త్ ఇండియా కూడా రావడం జరిగింది. So emergence of composite culture. Besides emergence of composite culture, post-Mauryan age where we found economic prosperity. Another reason why post-Mauryan age experienced three distinctive art forms: Gandhara, Mathura, and Amaravati. Whenever you come across economic prosperity, you come across, I repeat, whenever you come across, in any age you come across economic prosperity, keep in mind some sort of developments in culture. Culture consists of 3 components. We have been referring: literature, religion, art forms, architectural forms. I generally give outdated example. Take an example of Telangana state and take an example of Andhra Pradesh. ఇక్కడ పైసలు ఉన్న ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఒకదాన్ని కులగొట్టి ఇంకోదాన్ని కట్టాడు. సమస్యకి ఇచ్చాన కాఫీ. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీ. లాట్ ఆఫ్ ఏం లేదు అంటే కడతాం లేదు సార్, కట్టండి. వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీ, అక్కడ ఏమవుతుందంటే కల్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి. కీప్ ఇన్ మైండ్. అది లిటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కావచ్చు, గివింగ్ లార్జ్ స్కేల్ డొనేషన్స్ టు రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కావచ్చు, మేబీ స్కల్ప్చర్, మేబీ పెయింటింగ్స్, మేబీ డాన్స్, మేబీ ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, అండ్ ఫాలోడ్ బై మాన్యుమెంట్స్. మళ్ళీ హిందూ మాన్యుమెంట్స్లో భాగంగా మనకు టెంపుల్స్ కావచ్చు, ముస్లింలో భాగంగా మనకు సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ కావచ్చు, రిలీజియస్ మాన్యుమెంట్స్ కావచ్చు. మళ్ళీ బ్రిటిష్లో భాగంగా లైక్ వీ హ్యావ్ సెక్యులర్ మాన్యుమెంట్స్ కావచ్చు, టౌన్స్ కావచ్చు, ప్యాలెసెస్ కావచ్చు. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీ. అంటే పోస్ట్ మౌరియన్ ఏజ్లో ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీ ఉందా అన్నప్పుడు ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీ అన్నప్పుడు యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ దట్ ఈస్ balance of trade was in favor of in post-Mauryan age, balance of trade was in favor of India antam. So one of the famous consumers of Indian commodities, Central Asia and Roman Empire. You might have studied as part of economy of post-Mauryan age. We have so many books which talk about the economic prosperity of post-Mauryan age. అందులో పెరిప్లస్ ఆఫ్ ది ఎరిథ్రియన్ సీ కానివ్వండి, టాలమీస్ జాగ్రఫీ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి. ద రెస్పెక్టివ్ బుక్స్ దే వాంట్ రోమన్ ఎంపరర్ ఇలా తగ్గి అని చెప్పారనమాట. డోంట్ గెట్ సో మెనీ కమాడిటీస్ ఫ్రమ్ ఇండియా బికాస్ వీ ఫౌండ్ పోస్ట్-Mauryan ఇండియా. అర్థం చేసుకోవాలి, పోస్ట్-Mauryan ఇండియా focused much on exports, very less on imports. When I say post-Mauryan India focused much on exports, so there was no option left with foreigners except sending the so-called foreign reserves. This particular attestation we found during excavations. So the Roman coins discovered on eastern coast and on western coast. The Roman coins, like maybe say Tiberius కానివ్వండి, అగస్టస్ కానివ్వండి, ద గోల్డ్ కాయిన్స్, ద సిల్వర్ కాయిన్స్ ఆఫ్ రోమన్ ఎంపరర్స్ డిస్కవర్డ్ ఆన్ వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. ఇక్కడ ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీ ఉంది కాబట్టి ద రూలర్స్ కుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. సో మనకు 3 మేజర్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. గాంధార, ఎవ్రీవన్ నోస్, నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియా. మథురా, నార్త్ ఇండియా. అమరావతి, డెక్కన్ అండ్ సౌత్ ఇండియా. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వీ ఫౌండ్ మెనీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ గాంధారా స్కూల్
Mathura and Amaravati school. We found so many similarities between Mathura and Amaravati school, one or two differences, remaining cut, copy and paste. So mali ఏంటి ఆ differences అన్నప్పుడు you have the habit of say reading the respective art forms side by side. So Gandhara art lo bhanga go through the features of Gandhara art. So how Buddha looks like in Gandhara art. ఈ various art forms దగ్గర ఆ కీవర్డ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. సో అది 3 ఆర్ట్ ఫామ్స్ అక్కడ రాసుకున్నారు కదా, అక్కడ ఏ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఫీచర్స్, మటీరియల్ అండ్ ప్యాటర్న్స్. ఫీచర్స్, మటీరియల్ అండ్ ప్యాటర్న్స్. When I say features, what are the features of Gandhara art? Now with this background, go to the features of Mathura art, identify the features and go to Amaravati. As I was telling, we found the differences between Gandhara features, Mathura and Amaravati. Gandhara art versus Mathura and Amaravati. We found so many similarities between Mathura art and Amaravati art except one or two differences, remaining same, right? So what me the focus gender? Once you're done with features, go through material. Right? What kind of material used in Gandhara art? So in Gandhara art, we found black sandstone used. Put question mark. Why only black sandstone? Now go to Mathura, red sandstone. Why only red sandstone? Go to Amaravati. Granite, followed by marbles. Right? I'm talking about the major material. Right? Granite. ఏమన్నా ప్రకాశం వాళ్ళు ఉన్నారా? ఉన్నా కూడా చెప్పాం సార్. మనకు ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్లో చీమకుర్తి అనే ప్లేస్ ఉంటుంది. మా పక్కనే సార్. ఓకే. చీమకుర్తి ఈజ్ నోన్ ఫర్ గ్రనైట్. మొత్తం భారతదేశానికి మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు మాత్రం కట్టుకోరు. మామూలు వ్యాపారం కాదు ఇది. అంటే ఏదో లేదు సార్ అభిమానం అనండి. వీళ్ళు మాత్రం ఇటుకలతో కట్టుకుంటారు, మొత్తం గ్రానైట్ చచ్చిపోండి అని చెప్తారు అనమాట. ఏముంది, బీ పాజిటివ్ సార్, ఓకేనా. సో మళ్ళీ ఫీచర్స్లో భాగంగా ఏదో బొమ్మలు తెచ్చినావు సార్, అవును. మళ్ళీ ఫీచర్స్లో భాగంగా గాంధారా బుద్ధ లుక్స్ లైక్ అ వారియర్. అవును సార్, 6 ప్యాక్స్ ఉన్నాయి సార్. ఉంటాయి ఎందుకున్నాం, డైలీ జిమ్ పోతాడు నేను. సో in Gandhara art, Buddha looks like a warrior. Gandhara Buddha. When it comes to in Mathura, Buddha looks like a saint. Buddha looks like a god man. ప్రశాంతంగా ఉంటాడు, మీ సావు అని చెప్తారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హుసేన్ సాగర్ బుద్ధ. ప్రశాంతంగా నాగార్జున కొండలో ఉన్నాని తీసుకొచ్చి, ఓకే, ఎన్టీ రామారావు అని అనాలన్నమాట. ఇట్ వాజ్ దిస్ బాబు హూ బ్రాట్ ప్రశాంత బుద్ధ టు సమన్సాల కిషన్ కావ్య. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ, ఫీచర్స్లో భాగంగా ఈ ఏరియాస్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. సో Gandhara Buddha looks like a warrior. Gandhara sculptors, they gave importance to physical features. Right? How a warrior looks, అంటే ఆ జ్యువెలరీ కానివ్వండి, ఆ డ్రాపరీ కానివ్వండి, అంటే ఫిజికల్ ఇంపార్టెన్స్ కానివ్వండి. Gandhara sculptors gave enormous importance to physical features. Gandhara sculptors made Buddha as a warrior. It was not in the case of Mathura and Amaravati. Right? Then you have to put question mark. Why? Any wild guess? Why Buddha looks like a warrior in Gandhara art? Chapter. These images were made by Greek sculptors.
అంటే గాంధార స్టాచ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గాంధార స్టాచ్యూస్ వర్ మేడ్ బై గ్రీక్ స్కల్ప్టర్స్. గ్రీక్ స్కల్ప్టర్స్ వర్ వెరీ గుడ్ అట్ మేకింగ్ వారియర్స్. పనిలో పని సార్ను కూడా కొట్టేశారనమాట. సీసీ మాట, హే బ్రో దిస్ ఈజ్ నాట్ సార్, మాకు వచ్చేది ఇదే, చేయించుకుంటావు లేకుంటే గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ అని చెప్పి. నీ బొమ్మ కూడా నేను కొడతాను చెప్పి, వద్దులే తర్వాత వస్తాను మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాను. అందరూ హే హూ ఇస్ దిస్ అంటే బుద్ధ అని చెప్పారనమాట. ఓకే ఓకే సార్, నమస్కారం సార్. ఇక్కడ credit goes to sculptors. What I'm trying to tell you, Gandhara sculptors, otherwise you call them Greek sculptors, they were very good at making the images of warriors. So, since the images of Buddhas, the statues of Buddha were made by Greek sculptors, so Buddha looks like warrior. Besides, in Gandhara school of art, we found bodhisattvas. We never found bodhisattvas in Mathura and Amaravati. Exclusively bodhisattvas we found in Gandhara. Mali bodhisattvas no kuda king. Looks like a warrior. ఏది ఇట్ట పెట్టాడు కదా సార్, ఇట్ట పెట్టాడు కానీ ఇట్ట చూస్తున్నాడు అని అంటారు. లుక్స్ లైక్ ఏ వారియర్. The same concept copied by Hinduism, to be specific Vaishnavism. The 10 incarnations of Lord Vishnu, the Dashavatar. Same concept copied by Hinduism from Buddhism. Bodhisattvas. Who is the future Buddha according to Buddhist stories or Buddhist Jataka Kathas? Future Buddha, Maitreya. Now who is the future God according to Vaishnavism? Kalki. Right? So every religion has a future God. Apply the same towards Buddhism. Right? So bodhisattvas kuda manaku raavadam jarigindi. As I was telling material, black sandstone was used. Why annappudu? Any wild guess? Why black sandstone used in making the images of Buddha in Gandhara style, Gandhara art? What was the reason? Chimnan, what was the reason? Because black sandstone was locally available material. Now go to Mathura. In Mathura School of Art, which material used exclusively? Red sandstone. Reason being locally available material. That's it. See, మనం అక్కడ బై హార్ట్ చేయొద్దు. నన్ను ఒక టాపిక్ని చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని డిఫరెంట్గా ఆలోచించడం నేర్చుకోండి. గుర్తుంటుంది. గాంధారాలో బ్లాక్ శాండ్ మెసేజ్ వస్తుంది, ఉన్న శాండ్ స్టోన్ పోతుంది. when you start by hearting the stuff, when you start mugging the stuff, right? So discard all these like traditional methods, outdated methods. Start making efforts to understand the concept, right? Though factual information ainapadiki, put question mark. So material వచ్చేసి మనకు black sandstone. Besides black I'm talking about major material. Besides black sandstone, we have stucco, we have terracotta, we have the lime plaster, whatnot. We have so many other things. Even ivory products were also used. అంటే ఏనుగు దంతాలతో చేసిన పనిముట్లు అంటాం, ivory products. Poor Buddha, he opposed హింస. మళ్ళీ ఆ ఏనుగులు చంపి వీళ్ళు ఈయన విగ్రహాలు చేయడం జరిగింది. He never instructed his followers, after my Narayana, you make Chaitanya. Followers, చారాన్ని చేయమంటే 1.5 రూపాయలు చేస్తారు అన్నట్లు. That's the aroma of followers. So image worship, idol worship, you might have studied. భారతదేశంలో విగ్రహారాధన మొట్టమొదటిసారిగా మహాయాన బౌద్ధం ప్రవేశపెట్టింది and copied by Hinduism, and you can't imagine today Hinduism without idols. So as I was telling the patterns, mali patterns మీద మనకు Gandhara school, Gandhara art, Gandhara images or Gandhara art followed by, it was patronized by Indo-Greeks. Obviously they were responsible for this, followed by the Kushans, followed by the Shungas and Guptas.
So when it comes to Mathura school, so the Indo-Greeks, Kushans, Shungas and Guptas. When it comes to Mathura school, right? See Gandhara school, look at the board. Gandhara school or Gandhara school of art can also be called as religious art. అర్థం చేసుకోవాలి. Gandhara school of art can also be called as religious art. When it comes to Mathura and Amaravati, secular. Why Gandhara school art can also be called as religious art అన్నప్పుడు exclusively associated with Buddhism, and to be specific, Mahayana Buddhism. Then how about Mathura and Amaravati అన్నప్పుడు besides the images of Buddha, the images of Tirthankars, Jain Tirthankars, the images of Hindu gods and goddesses were also made. So secular. Religious, secular. It's not the case of Gandhara. Only the images of Buddha, Bodhisattvas. Once again Buddhism, to be specific, Mahayana Buddhism. When it comes to Mathura, as I was telling, Mathura art can also be called as secular art because besides the images of Buddha, statues of Buddha, we found the statues of Tirthankar and even Hindu gods and goddesses. So Mathura art, otherwise called as indigenous art, otherwise called as secular art. Then how about Gandhara art అన్నప్పుడు Gandhara art can also be called as foreign art. Very simple reason, because the sculptures were made by foreign sculptors. Foreign sculptors. Thereby Gandhara art can also be called as foreign art. Then how about Mathura and Amaravati? Indigenous art. Because these sculptures were made by Indians. Why Buddha looks like a god man, a philosopher, a saint, always even in standing posture and sitting posture, meditational annappudu, because these sculptures were made by Indian sculptors. For Indian sculptors, who was Buddha? Buddha भगवान है. भगवान कैसा रहता है? बहुत पीसफुल से रहता है. इट्टा रहता है చెప్పారు. It's not the case of Indo-Greek sculptors or Greek sculptors. When it comes to Amaravati School of Art, as I was telling, we found so many similarities between Mathura and Amaravati. Only one or two differences. ఈ differences మీద ఫోకస్ చేయండి. ఇక్కడ అమరావతి స్కూల్లో జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్స్ రాసుకోండి. అమరావతి స్కూల్లో ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్స్ రాసుకోండి. ఏంటి ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్స్ ఇన్ అమరావతి అన్నప్పుడు ఆయక పతాస్. Ayaka Patas. Can you know what is this Ayaka Patas? It's a technical term associated with Mahayana Buddhism. Ayaka Patas. Look at the board. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఈ బుద్ధిజం గురించి రాసుకునేటప్పుడు పంచమహా కళ్యాణస్ రాసుకున్నాం. The 5 great events which are associated with the life of Buddha, right from Janana to Marana. The birth, the great going ceremony, getting enlightenment, preaching ceremony, and the demise. 5 great events. Now, in Amaravati, concept అర్థం చేసుకోవాలి. In Amaravati, the sculptors, they started focusing on Ayakapatas. Ayakapatas is nothing but where we found 5 pillars. అర్థం చేసుకోవాలి. Where we found 5 pillars and each pillar indicates one great event of Buddha. Taking the stone slabs, Starma can supply marbles. మరి ఇందాకేదో గ్రానైట్ అని చెప్పావు కదా సార్, ప్రకాశం వాళ్ళని కొద్దిసేపు వేసుకున్నావు. మేజర్ మటీరియల్ వచ్చేసి గ్రానైట్. When it comes to Ayakapatas వచ్చేసి
మార్బుల్స్, వైట్ మార్బుల్స్. బికాస్ గ్రానైట్ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే యూ కాంట్ గివ్ సో మెనీ షేప్స్ ఇన్ గ్రానైట్. ఒక షేప్ ఇస్తే మొత్తం పైలు కూర్చుంటుంది, చెయ్యి అని చెప్తుంది రేపు. But it is not the case of granite. Say a marble, you can even say show the minute details where in marble. So they wanted to convey the various episodes to be specific Panchamaha Kalyanas. Now they took white marbles and they drawn Ayaka Patas. Mali Ayaka Patas kinda kuchina yaro maak diskon. The five pillars indicate the events of Gautama Buddha. And they were depicted on white marble. Right? And they were depicted on white marble. So whenever you happen to go to Nagarjunakonda, followed by Shalihundam, followed by Ghantasala, so these are the places where we found Amaravati sculptures. As I was telling, the fundamental differences between Mathura School of Art and Amaravati School of Art, you never ever come across Ayaka Patas, the five pillar concept. Neither in Mathura, forget about Gandhara. Ayaka Patas Center. And another exclusive feature which we found, write down another feature. Taking the episodes from Buddhist Jataka Kathas. Taking the episodes from Buddhist Jataka Kathas, engraving on stone slabs. Another feature which is exclusively associated with Amaravati. The Hinayana Buddhist symbols were also shown. The Hinayana Buddhist symbols were also shown. Look at the board. In the previous session we have learned in Buddhism we have two major branches, that is Hinayana Buddhism and Mahayana Buddhism. The fundamental difference between Hinayana Buddhism and Mahayana Buddhism. Hinayana Buddhists worship the symbols of Panchamaha Kalyanas. For example, lotus. For example, hearts. For example, people tree. For example, wheel and stupa. Now come to Mahayana Buddhism. That is they consider Buddha as a god. They started giving human form to Buddha and even human attributes. Ante rituals and sacrifices. Human attributes ante enti? Rituals and sacrifices. Generally, even in Hinduism we found this giving human attributes to God. Human attributes ante enti sir? నైవేద్యం, పొద్దుగాల టిఫిన్ చేయాలి, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం, మళ్ళీ ఈవినింగ్, మధ్యలో స్నాక్స్ కొడతాం, దట్ ఈస్ అనదర్ స్టోరీ. సమజానికి చాలా కాఫీ, ఇవన్నీ అనమాట. ఇట్స్ హ్యూమన్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటమాట. నౌ కమ్ టు లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. సే దిస్ ఈజ్ symbol of what we call Hinayana Buddhism. Chakra, Dharma Chakra, preaching ceremony. So when you're talking about chakra and people started worshipping chakra, indicates Hinayana Buddhism. Then you can pose another question. Mala chakra sthanamlo Buddhudu unte Mahayana Buddhism. A group of people sitting on the floor, they started worshipping chakra, Hinayana Buddhism. A group of people sitting on the floor, they started worshipping what we call stupa, once again Hinayana Buddhism. The same people started worshipping Buddha, Mahayana Buddhism. So Hinayana Buddhists considered
The 5 great events, otherwise called as Panchamahakalyanas, as sacred, they started worshipping the symbols. Right? When it comes to Mahayana Buddhists, they made Buddha as God. Now, so besides Ayak Patas, that is like, the taking the episodes from Jataka Kathas and engraving on the respective stone slabs. And let me tell you, the same tradition followed by Hindus. Taking episodes from Ramayana and Mahabharata, engraving on the walls of the temple. బౌద్ధం నుంచి చాలా కాపీ కొట్టడం జరిగింది. అది ప్రదక్షిణ పథ కానివ్వండి, గోపురం కానివ్వండి. What are Toranas for Buddhism? Gopuram for Hinduism. Pradakshina Patha introduced by Buddhism. Even Islam also copied the Pradakshina Patha concept. Muslims generally go to Mecca. They're supposed to take say circumambulate to the Kaaba. This is nothing but Pradakshina Patha. So these are the what we call say the differences between Gandhara school of art followed by Mathura school of art. Even Mathura school of art lo manaku patrons మీద focus చేయండి. Apply the same towards Amaravati school of art. And you can also call one more fact related to Amaravati school of art. It is popularly called as living art and raskunnadu. Living art. సజీవ కళ అంటాం తెలుగులో, లివింగ్ ఆర్ట్. ఎందుకు లివింగ్ ఆర్ట్ అంటున్నామంటే వెరీ సింపుల్, ఇట్ బికేమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ టు బి స్పెసిఫిక్. అది మనకు శాతవాహనాస్ తర్వాత మెల్లమెల్లగా మనకు చాలా ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ వచ్చాయి. పల్లవుల ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కానివ్వండి, చోలాస్ కానివ్వండి. అండ్ ఫ్రమ్ చోలాస్ వీ ఫౌండ్ ద ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ had traveled to South East Asian kingdoms including Sri Lanka. That is the reason scholars branded Amaravati School of Art as living art. Right, it's all about, now with this we'll have a pause. In the next class we'll continue Guptan age followed by post Guptan age, and even we'll start medieval. Right? So though tomorrow we have Holi, we are going to have class. Right? So we'll have a pause, we'll continue the next class.